Manchmal ist das schwerste Leben nicht das Scheitern, nicht der Mangel an Möglichkeiten, nicht einmal die Angst vor dem Unbekannten. Ruhig, nachdenklich das schwerste Moment, in dem dir klar wird, das zwischen dir und dem Leben, das du dir vorstelst, nichts steht außer einer einzigen Entscheidung. Leicht Pause, kein Perfektgelegenheit, kein besonders Talent, kein Zeichen von außen, betant nur du. Genau jetzt. Pause, und dies Erkenntnis hat geweckt. Tiefer Tun, denn sie nimmt dir Jedos Ried. Die du dir über Jar aufgebaut hast. Langsamer sie legt alles zurück in dein Hand. Pause und gleichzeitig gibt sie dir etwas, das die meisten Menschen nie vollständig nehmen. Echt Kontrolle. Kraftvoll, ruhig. Die meisten Menschen scheitern nicht, weil sie unfähig sind. Klar sie scheitern, weil sie sich so verhalten, als werden sie nicht durchgehoren, wo sie eigentlich hinwollen. Ernst sie sagen, Pause sie halten sich zurück. Pause sie warten darauf, sich bereit zu fühlen, beaver sie handeln. Ruhig aber dieses Gefühl kommt selten von selbst. Betant es entsteht nicht vor der Handlung, sondern durch sie. Klar, etwas starker. Wenn du genau hinschaust, erkennst du ein Muster. Ruhig erklärend Menschen warten. Pause. Nicht nur einmal, sondern ständig. Betant sie warten darauf, sich sicher zu fühlen. Pause sie warten darauf, sich würdig zu fühlen. Pause. Sie warten darauf, dass der richtige Moment kommt. Langsamer und während sie warten, vergeht die Zeit. Ernst Chancen halten nicht in. Pause Entwicklung pausiert nicht. Pause das Leben bewegt sich weiter, egal ob du bereit bist oder nicht. Deutlich. Und dann passiert etwas Gefahrliches, etwas fast Unsichtbares. Lies, spannen Tage werden zu Wochen zu Monaten, Monat zu Jahren. Rhythmisch, langsam und die Version von dir, die du einmal sein wolltest, wird langsam zu einer Idee, zu etwas, das du dir vorstelst, aber nie wirklich erreichst. Nachdenklich, und das heimtückisch daran ist, dass es sich nicht wie Versagen anfühlt. Ruhig es fühlt sich vernünftig an. Pause es fühlt sich an wie Vorbereitung. Pause wie Geduld. Pause doch, fast bereit, ist einer der trügerischsten Zustand überhaupt. Betant halt dich notwendigen Veränderung, dich sicher zu fühlen, aber weitgehend entfernt, nix wirklich zu verändern. Klar, Selbstvertrauen funktioniert nicht so, wie wir denken. Ruhig erklärend es ist nix, das du findest. Pause es ist etwas, das du aufbaust. Betant durch Handeln. Pause durch Wiederholung. Pause durch das Erscheinen in Momenten, in denen du dich noch nicht bereit fühlst. Klar jedes Mal, wenn du bewusst handelst, erschaffst du Beweis für dich selbst. Ruhig klein Beweis. Pause unsichtbar Beweis. Pause aber sie sammeln sich. Langsamer und mit der Zeit beginnen sie, den Zweifel zu ersetzen. Hoffnungsvoll. Wenn du anfängst, dich so zu verhalten, als würdest du bereits auf deinem höchsten Niveau agieren. Nicht aus Arroganz, nicht im Vergleich zu anderen, sondern aus stiller Disziplin, den verändert sich etwas. Ruhig, überzeugend. Den Haltung verändert sich. Pause, den Entscheidungen werden klarer. Pause du hörst auf, in Situationen Erlaubnis zu bitten, in denen du nie eingebracht hast. Klar und anstatt unter Druck kleiner zu werden, beginnst du, ihm mit Ruhe zu begegnen. Stark, ruhig. Die Angst verschwindet nicht. Ernst, das ist wichtig zu verstehen. Betant sie bleibt. Pause aber sie führt dich nicht mehr. Klar den Handlungen werden nicht länger von deinen Momenten Gefühlen bestimmt. Ruhig sie werden von deiner Entscheidung geleitet. Du sein willst. Stark, und genau dort entsteht ein neue Grundlich. Pause ein, die nicht von Stimmung oder Umständen abhängt, sondern von Identität. Tief. Diese Entscheidung ist ein Feature, als sie klingt, und gleichzeitig schwer, als sie sich anfühlt. Nachdenklich, denn sie verlangt Klarheit. Pause sie verlangt, dass du dich festlegst, beaver du Ergebnis siehst.
Betant das du bestimmst, wer du bist, beaver du bewies dafür hast. Klar. Und genau hier beginnt die Veränderung im Kleinen. Ruhig, du merkst es in Gesprächen. Pause, du bist präsenter. Pause, weniger damit beschäftigt, wie du workst. Pause, dein Fokus wird scharfer, weil du nicht mehr gleichzeitig handelst und zweifelst. Klar selbst Herausforderungen sehen anders aus. Pause, du fragst dich nicht mehr, ob du es kannst. Pause, du fragst dich, was zu tun ist, und dann handelst du. Stark, dies Bewegung, wiederholt über Zeit, schafft etwas, das man nicht vertauschen kann. Ruhig, ein ruhig Sicherheit. Pause, nicht laut. Pause, nicht dramatisch. Pause, einfach stabil. Klar. Und mit dieser Stabilität verändert sich noch etwas. Ruhig, du brauchst weniger Bestätigung. Pause nicht, weil sie komplett verschwindet, sondern weil sie dich nicht mehr kontrolliert. Klar, du suchst nicht mehr bei jedem Schritt nach Zustimmung. Pause, du bist nicht mehr abhängig davon, ob jemand dich bestätigt. Pause, dein Richtung kommt von innen. Stark. Und je öfter du im Einklang mit diesem inneren Maßstab handelst, desto natürlicher wird es. Ruhig was sich anfangs gezwungen anfühlt. Word vertraut. Pause was früher Anstrengung war. Word automatisch. Pause nicht, weil es einfacher word, sondern weil es constant word. Klar. Worten ist deshalb so teuer. Ernst nicht Norwegian der verlorenen Zeit, sondern wegen dem, was es verstärkt. Pause jedes Mal, wenn du auf Sicherheit wurdest, beaver du handelst, bestätigst du dir selbst, dass du sie brauchst. Klar, aber jedes Mal, wenn du zuerst handelst, schwachst du deinen Glauben. Stark. Und irgendwann wird dir klar. Es ging darum, perfekt zu sein. Ruhig es ging darum zu entschieden. Betant. Vielleicht gibt es einen Teil in dir, der sich dagegen straut. Lies, eine Stimme, die sagt, ich bin noch nicht so weit. Sanft und die Stimme wirkt ehrlich. Pause realistisch. Pause vernünftig. Pause genau deshalb halt sie so viel Menschen fest. Klar, denn in dem Moment, in dem du dich über deinen aktuellen Zustand definierst, fixierst du dich dort. Ernst, du behandelst Identität wie etwas, das du dir erst verdienen musst. Ruhig etwas, das durch Ergebnis bestätigt werden muss. Pause, und bis dies Ergebnis sind, haltst du dich zurück. Pause, aber genau das ist der Denkfehler. Betant, Identität ist kein Ziel. Pause sie ist ein Ausgangspunkt. Stark, der Standard, den du dir setzt, bestimmt dein Verhalten lang beaver Ergebnis sichtbar werden. Ruhig erklärend, wenn du dich selbst nicht als jemand siehst, der auf einem hohen Niveau handelt, dann werden deine Handlungen das widerspiegeln. Klar nicht, weil du es nicht kannst, sondern weil du unbewusst einen niedrigeren Standard akzeptiert hast. Ernst, und hier vertieft sich die Veränderung. Ruhig es geht nicht darum, besser zu sein als andere. Pause es geht darum, wie du dich verhaltst, wenn niemand hinschaut. Pause es geht dir, wie du mit dir selbst umgehst, wenn es keinen direkten Nutzen gibt. Klar, wenn du dich entscheidest, so zu handeln, als warst du bereits auf deinem höchsten Niveau, dann behauptest du nicht Perfektion. Ruhig, du übernimmst Verantwortung. Pause für dein Verhalten. Pause für deine Reaktionen. Pause für deine Haltung. Stark. Und plötzlich entsteht ein innerer Filter. Ruhig ohne dass du es bewusst formulierst, beginnt ein Frage dich zu begleiten. Entspricht das dem, wer ich sein will? Nachdenklich. Und allen dies Frage verändert dein Entscheidungen. Klar, am Anfang ist es schwer. Ehrlich alte Muster verschwinden nicht sofort. Pause der Teil von dir, der gewohnt ist zu sagen, wird sich melden. Pause wird dich zurückziehen wollen. Pause, aber genau das ist der Punkt, an dem wir aufgeben. Klar sie interpretieren Widerstand als Zeichen, dass etwas falsch ist. Ernst, dabei ist Widerstand oft das deutlichste Zeichen dafür, dass sich etwas verändert. Betant,
MIT der Zeit verschiet sich die Anstrengung. Ruhig was sich erzwungen angefüllt hat. Word Naderlicher. Pause nicht, while es like der Word. Sundern while du dich daran gewöhnst. So zu handeln. Thar. Und dann passiert etwas Entscheidendes. Lies, spannend, den Wahrnehmung von dir selbst beginnt sich zu verändern. Pause. Und dies neue Wahrnehmung verstärkt alles andere. Thar. Den Handlungen formen den Identität. Pause, den Identität formt den Handlungen. Pause. Und irgendwann arbeiten sie zusammen. Ruhig, kraftvoll. Von außen sieht es vielleicht unspektakulär aus. Ruhig, aber innerlich verändert sich alles. Pause du wirst stabiler. Pause klarer. Pause ruhiger. Stark. Und dies Ruhe seit sich besonders unter Druck. Ernst. Wenn zwei Menschen mit ähnlichen Fähigkeiten in dieselbe Situation kommen, entscheidet oft nicht das Können. Ruhig ist der Glaube an sich selbst. Betont der ein bewegt sich mit Klarheit. Pause der andere sagt. Pause. Nicht weil weniger kann. Pause sondern weil sich selbst nicht vertraut. Thar. Glaube wirkt unsichtbar. Aber formt real Ergebnis. Ruhig derjenige, der überzeugt ist, dass das Uchort, nicht seine Fähigkeiten vollständig. Pause derjenige, der zweifelt, blockiert sich selbst. Thar. Und hier liegt der entscheidende Wendepunkt. Betont. Wurdest du darauf, erst Ergebnis zu sehen, bevor du an dich glaubst? Pause. Oder bist du bereit, zuerst zu glauben und die Ergebnis folgen zu lassen? Thar. Die meisten Worten. Pause. Und bleiben genau deshalb stehen. Ernst. Den Kreislauf durchbrichst du nur, wenn du dich entscheidest, anders zu handeln. Klar wenn du beginnst, dich so zu verhalten, als würdest du das hören. Auch wenn es sich noch ungut anfühlt. Stark. Am Anfang sind die Veränderungen klein. Ruhig kaum sichtbar. Pause aber sie sind real. Pause und sie sammeln sich. Thar. Du beginnst, dich selbst dabei zu beobachten. Ruhig Momente zu erkennen, in denen du früher gesagert hattest. Pause, und diesmal handelst du anders. Betont. Nicht perfekt. Pause aber bewusst. Thar. Und genau daraus entsteht etwas Neues. Ruhig. Du wirst stabiler. Pause nicht, weil alles einfacher wird, sondern weil du dich nicht mehr von jedem Gefühl leiten lässt. Stark. Und irgendwann merkst du, dass du dich verändert hast. Ruhig nicht plötzlich. Pause sondern Schritt für Schritt. Thar. Du denkst anders. Pause du handelst anders. Pause du reagierst anders. Thar. Und das alles beg nicht mit einem großen Ereignis. Ruhig. Sondern mit einer Entscheidung. Betont. Einer stillen Entscheidung, die niemand gesehen hat. Leise. Aber die alles verändert hat. Tief. Langsam.